Hay transmissions que aclaran misterios. Transmissions que confirman teorías. Y luego están las transmissions que lo rompen todo. Transmissions que obligan a los científicos a quedarse congelados a mitad de una frase, a mirar los monitors en silencio, y a preguntar si la humanidad acaba de cruzar una línea que nunca debió cruzar. La Voyager 2, flotando sola en el profundo vacío desde hace más de 46 años, acaba de enviar una de esas transmissions. Lo que ligo esta vez a través de la red de espacio profundo no se percibe a los zumbidos de plasma, a los ecos solars ni a los choques intrastellares que hemos escuchado antes. Esta transmisión levaba patrons, pulsos estructurados, superpuestos y rítmicos, ocultos dentro del susurro más débil de energía de radio, viajando más de 12,000 millones de millas a través del vacío. Y lo que es peor, esta nueva señal ligo después de que la Voyager 2 perdiera contacto durante 7 meses. Después de que la NASA realineara la antena contra probabilidades imposibles y después de que cada instrumento a bordo fuera empujado más allá de su vida útil original. Ligo cuando la Voyager debería haber estado en silencio. Ligo desde un lugar donde ninguna nave espacial ha permanecido estable. Ligo desde una región donde incluso la influencia del Sol colapsa y comienza el verdadero entorno de la galaxia. Y el tono del equipo de la misión lo dice todo. La Voyager 2 no solo envió datos, envió algo que se siente como una advertencia, un susurro o un mensaje del propio espacio profundo. Esta noche viajamos desde el lanzamiento de las sondas gemelas hasta el momento en que esta nueva transmisión alcanzó la Tierra. Y descubrimos por qué este único fragmento de energía de radio ha dejado a la NASA aterrorizada, fascinada y incapaz de explicar qué ha encontrado realmente la Voyager 2. Antes de poder comprender la transmisión, debimos entender el origen de la máquina que la envió. Y origen comienza con una alineación tan rara que solo ocurre una vez cada 176 años. En 1965, cuando la exploración espacial era todavía más un sueño que una disciplina, Gary Flandreau, un estudiante de posgrado armado únicamente con un lápiz y un instinto para la mecánica orbital, descubrió una configuración cósmica que cambiaría la historia humana. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los cuatro gigantes de nuestro sistema solar, se desplazaban lentamente hacia una escalera gravitatoria perfecta, una configuración que permitiría a una nave espacial saltar de un mundo a otro usando su gravedad como ondas celestiales. Esta alineación comprimiría lo que debería haber sido un viaje de 30 años en solo 12. Y cuando la NASA comprendió lo que Flandreau había descubierto, la agencia cambió por completo su estrategia y comenzó a construir en silencio dos máquinas que usarían este corredor único en la vida para escapar del sistema solar por completo. La Voyager 1 y la Voyager 2 nacieron de esa ventana cósmica, construidas para escalar la gravedad como una escalera y alcanzar mundos que ningún ojo había visto jamás. Pero lo que nadie entendió en ese momento fue que esta alineación también colocó a las sondas Voyager en trayectorias que las empujarían profundamente dentro del medio interestelar, hacia regions donde la influencia del Sol se desvanece y solo permanece el entorno crudo de la galaxia. La misma alineación que hizo posible el Grand Tour también hizo posible esta transmisión. La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977. Una nave espacial de aspecto modesto, envuelta en aislamiento de color dorado, alimentada por el calor del plutonio,
y guiada por computadores que hoy tienen menos memoria que un reloj digital. Y, sin embargo, se convirtió en una de las exploradoras más exitosas de la historia humana. Sobrevivió a las tormentas de radiación de Júpiter. Sobrevivió a los anillos de Saturno. Sobrevivió a los inquietantes desiertos helados de Urano. Y se convirtió en la única nave espacial de la historia en visitar Neptuno, pasando junto a su atmósfera de Zafiro, y observando como la gran mancha oscura giraba bajo nubes azules de metano. En el camino, descubrió nuevas lunas, anillos, volcanes, geysers de nitrógeno, vientos extremos y misterios que los astrofísicos luchan por explicar. Y luego, cuando sus cámaras fueron apagadas, cuando sus últimas imágenes quedaron almacenadas en su envejecida grabadora de cinta, la Voyager 2 cruzó el límite donde termina el sistema solar. La helioposa, y entró en el espacio intrastellar. Desde entonces, ha dependido de la red de espacio profundo para susurrar señales a través de una distancia tan inmensa que el mensaje de la Voyager tarda 18 horas en llegar a la Tierra. Pero la historia no termina ahí. A medida que la Voyager 2 se adentraba más profundamente, su energía comenzó a desvanecerse. La NASA apagó calefactores, desconectó instrumentos y sacrificó sistemas no críticos uno por uno solo para mantener la sonda con vida. Aún así, en 2020, la nave quedó en silencio durante 7 meses, desapareciendo en el vacío. Y cuando la NASA finalmente restableció el contacto, la Voyager 2 se comportó de una manera que nadie esperaba. Sus datos eran inconsistentes, su orientación se corrigió de forma inexplicable. Y entonces comenzaron a aparecer las primeras anomalias extrañas en sus mediciones. Anomalias que ahora resurgen en la nueva transmisión. La Voyager 2 no solo exploró planetas, reveló mundos enteros que reescribieron la ciencia. Cuando llegó a Júpiter, transmitió imágenes de tormentas arremolinadas y nubes iridescentes más grandes que la propia Tierra. Observó relámpagos estelar en las noches jovianas, y sus cámaras captaron a ello entrando en erupción con fuego volcánico, los primeros volcanes activos jamás vistos más allá de la Tierra. Solo estos descubrimientos deberían haber definido el legado de la Voyager. Pero la sonda no había terminado. En Saturno, se abrió paso a través de una lluvia de partículas heladas, sobreviviendo impactos de escombros de los anillos, que se movían a miles de millas por hora. Pasó junto a Titán y detectó una atmósfera más densa que la de la Tierra, insinuando misterios químicos que los científicos debaten hoy. Luego Urano, el más frío y extraño de los gigantes. La Voyager 2 encontró anillos, descubrió 10 nuevas lunas, observó un campo magnético inclinado, y vislumbró un mundo derivado de lado por una violencia cósmica antigua. Después vino Neptuno, con vientos que alaban a más de 1.6 kilómetros por hora, tormentas del tamaño de continentes y Tritón, una luna congelada que expulsaba geysers de nitrógeno a varios kilómetros de altura. Todos estos encuentros construyeron una imagen de un sistema solar vivo, lleno de violencia y complejidad. Pero también enseñaron algo más a la NASA. Cuanto más profundo se avanza, más extraña se vuelve la física. Y una vez que la Voyager 2 cruzó la helioposa, todo lo que la nave observó, plasma, campos magnéticos, densidad de partículas, comenzó a comportarse de maneras para las que los científicos no estaban preparados. Y ahora, décadas después, esas mismas regiones parecen estar conectadas con la transmisión inesperada.
Antes de que las cámaras de la Voyager fueran apagadas para siempre, Carl Sagan convenció a la NASA de jurar la Voyager one y capturar un último retrato. Un mosaico del sistema solar interior visto desde 3.8 millones de millas de distancia. Un fotograma de ese mosaico contenía todo nuestro mundo. Un diminuto punto suspendido en un rayo de sol tan pequeño que podría confundirse con polvo. El famoso, pálido punto azul, una imagen que cambió la filosofía, la astronomía y la identidad humana. Y después de ese momento, las Voyager se oscurecieron. No más fotografías, no más color, no más visions de mundos. Solo sensors, instrumentos y señales de radio. Datos transmitidos en binario, a través del silencio del espacio.